Bienvenidos a Reportero Águila el canal don Padres recibir las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. Suscribid y activa las notifications para no perder ninguna novedad. Vamos a las noticias. El Club América ya está completamente instalado en suelo estadounidense, afinando los últimos detalles antes de su debut en esta edición de la Leagues Cup 2025. La expectación que radia al equipo no es poca porque no solo hablamos del club más ganador de México, sino de una institución que carga siempre con la responsabilidad de competir de pelar todos los títulos y de dar en alto su historia sin importar el formato del torneo o el país donde se juega. La Leagues Cup se ha convertido en un escaparate cada vez más importante para meter fuerzas entre la Liga MX y la MLS y para muchos es apenas un certamen de verano. Para el América representa una oportunidad real de reafirmar su grandeza, de probar que su plantilla incluso sin estructurada está lista para enfrentar cualquier reto que se la ponga en el camino. Lo interesante es que a pesar de que las Águilas no han terminado de cerrar su mercado de fichajes, el grupo que ya se encuentra concentrado transmite una confianza sólida como si todos tuvieran claro que no hay tiempo para excusas. André Jardine, el técnico brasileño que ha sabido ganarse el respeto del vestidor, no solo está trabajando en lo táctico sino en reforzar el sentido de pertenencia a la ambición y la idea de que este torneo puede marcar un antes y un después para muchos jugadores. La palabra campeón ya resuena dentro del nido y cada entrenamiento en tierras estadounidenses parece una declaración de intenciones. Eso sí, Jardine no esconde que falta algo. El mismo ha sido muy claro, la plantilla necesita una pieza más es fichaje de alto impacto que funcione como el broche de oro, como la cereza del pastel, en un equipo que ya tiene talento en todas sus líneas, pero que necesita es jugador que en los momentos apretados marque la diferencia. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que el propio Jardine dejara abierta la posibilidad de que no leg solo no, el panorama podría cambiar si se confirma alguna salida inesperada. En ese caso, el América estaría listo para moverse en el mercado con rapidez y agresividad. El entrenador contempla hasta dos posibles refuerzos adicionales, dependiendo de cómo se desarrollan las negociaciones en los próximos días. Es decir, el plantel podría transformarse considerablemente y esto mañana a la afición en un estado de expectación total. Pero mientras los refuerzos llegan, uno de los nombres que más ruido ha generado en las últimas horas es el de Javero del Rosun, el futbolista neerlandés que venía de un paso por el LAFC. Ya ha concluido su participación con ese club y todo indica que se integrará a las filas del América en breve. No es un refuerzo nuevo ya que tiene contrato vigente con el equipo azul crema, pero la situación contractual lo obliga a ser registrado en esta Leagues Cup, lo que ha acelerado su regreso al plantel. La directiva entiende que más allá de los planes iniciales, las condiciones del torneo y del contrato hacen que su presencia sea prácticamente obligatoria. Habrá que ver cómo encaja del Rosun en la idea de Jardine y si logra convencer al cuerpo técnico de que puede ser una solución real en ofensiva. Porque una cosa es estar registrado y otra muy distinta es ganarse un lugar en el once titular. Lo que sí está claro es que su legada amplia las opciones en ataque y en un torneo corto como este, que cualquier recurso extra puede ser determinante. Y hablando del ataque, hay otro nombre que genera emociones encontradas entre los aficionados. Henry Martin, el delantero y capitán del equipo, ha vivido semanas complicadas por culpa de una lesión que puso en duda su participación en esta fase del torneo. Durante un tiempo se liga a temer lo peor, incluso se hablaba de una posible operación que lo alejaría de las canchas durante un largo periodo. Sin embargo, en las últimas horas se ha confirmado que Henry logró evitar el quirófano, una noticia que fue recibida con alivio tanto en el club como entre los seguidores, gracias a un proceso de rehabilitación realizado en el nido. El goleador ha mostrado una evolución muy positiva. Y ahora el único objetivo es que recupere el ritmo futbolístico cuanto antes.
Su liderazgo su presencia dentro del área y su experiencia en partidos internacionales lo convierten en una pieza clave para el América. Y su regreso es visto como un verdadero refuerzo interno. Aunque todavía no está al 100% Henry ya realiza trabajos específicos con el cuerpo técnico. Y se espera que pueda tener minutos gradualmente dependiendo de cómo responda su cuerpo. En las próximas seasons, el propio jugador ha mostrado una actitud positiva siempre con la mirada puesta en el objetivo colectivo. Sabe que esta Leagues Cup representa más que un torneo de verano es una vitrina para demostrar que el América está por encima de las circunstancias. Y que incluso en medio de lesiones, ajustes de plantilla y altas expectativas el equipo puede seguir siendo protagonista, además el grupo lo necesita. Jugadores como Julian Quicones, Diego Valdez y Jonathan dos Santos ya han mostrado su jerarquía. Pero la presencia de Henry Martin en el ataque da una dimensión distinta al planteamiento de Jardine. Es tipo de jugador que no solo define partidos sino que contagia carácter, intensidad y compromiso. El calendario aprieta y no hay margen de error. A diferencia de otros torneos, la Leagues Cup no permite relegaciones. Un mal partido puede dejar fuera a cualquiera, y por eso el enfoque desde el cuerpo técnico ha sido total des que pusieron un pie en Estados Unidos. Cada sesión de entrenamiento, cada charla táctica, cada análisis de video, todo está orientado a preparar al equipo para render desde el primer minuto. Jardine ha insistido mucho en el tema mental. Quer un América fuerte, convencido de su idea de juego y preparado para enfrentar rivals con estilos muy distintos. La MLS ha crecido eso. Es innegable y ningún equipo mexicano puede darse el lujo de subestimar al adversario. Pero también es cierto que cuando el América entra enfocado, con hambre de triunfo, es un rival que impone respeto sin importar la cancha. Mientras tanto, los directivos del club siguen trabajando en silencio. Las negociaciones por nuevos refuerzos avanzan y aunque no hay nombres confirmados, se habla de que hay gestiones en marcha por jugadores que podrían elevar aún más el nivel del plantel. La estrategia del América ha sido no precipitarse. Prefieren esperar por el perfil ideal es que engage tanto en lo deportivo como en lo económico. Jardine ha sido parte activa de ese proceso y su voz tiene peso dentro del proyecto. Él no busca simplemente llenar espacios sino incorporar futbolistas que aporten de inmediato y que entienden lo que significa vestir esta camiseta. Porque en el América cada partido es una final y cada torneo es una obligación, lo que viene en los próximos días será clave para definir el rumbo del equipo en este torneo. La Leagues Cup es una oportunidad de oro para meter el carácter del grupo, para fortalecer la identidad futbolística que Jardine ha venido construyendo desde que Liga al Banquillo y para dar ese golpe de autoridad que tanto espera la afición. El entorno es exigente pero el América ha aprendido a vivir bajo presión, es parte de su ADN. Y ahora con la mira puesta en el debut el mensaje desde el vestidor es claro. Están listos para competir, para ilusionar y para demostrar que la grandeza se reafirma con hechos no con palabras. Mientras América se preparándose para el arranque de la Leagues Cup, la atmósfera alrededor del equipo se vuelve cada vez más intensa. La presión no solo viene de la exigente afición, que siempre espera lo máximo, sino también de un entorno competitivo que ha ido cambiando con los ecos. La Liga MX tradicionalmente vista como la principal competencia. Ahora se encuentra frente a un nuevo escenario don la MLS crece con fuerza. Y presenta planteles con recursos. Y jugadores de primer nivel. Por eso América sabe que el enfrentamiento no será sencillo ni mucho menos un trámite. Y que cada encuentro puede definir sus aspiraciones en el torneo. Ese contexto obliga a los jugadores y al cuerpo técnico a estar en constante alerta, afinando cada detalle para no dejar nada al azar. Dentro del vestuario se vive una mezcla de confianza y nerviosismo, la clase de sensación que se siente cuando se está a punto de iniciar algo grande. Los futbolistas saben que están ante una oportunidad única para demostrar su valía.
Tanto para ellos mismos como para la institución. Muchos jóvenes han encontrado en esta competencia un escaparate ideal para mostrarse en el público y la prensa y el cuerpo técnico aprovecha para dar minutos a jugadores competencial, sin descuidar la necesidad de resultados. Esta dualidad entre experiencia y juventud se ha convertido en una fórmula interesante para Jardine, quien busca balancear el hambre de novatos con la sabiduría de los veteranos. En ese sentido, el proceso de adaptación de los nuevos y los que regresan de lesiones es vital. Por ejemplo, la recuperación de Henry Martin ha sido uno de los temas más seguidos, porque su presencia en la delantera representa una gran digo y de liderazgo. La evolución que ha mostrado en los entrenamientos ha generado buenas sensaciones, y aunque todavía no está al 100%. Se espera que su reintegración al ritmo de competencia sea paulatina, cuidando cada detalle para evitar recaídas. Su caso es un ejemplo claro de cómo el club apuesta por cuidar a sus figuras entendiendo que cada partido y cada gol pueden marcar la diferencia entre avanzar o quedar eliminados. Por otro lado, la legada y el registro de Javero Dilrosun suman una nueva dinámica al ataque. El neerlandés, conocido por su velocidad y habilidad para romper líneas defensivas, ha tenido que adaptarse a las exigencias del América, un equipo que tradicionalmente apuesta por un juego intenso y con presión alta. Su desempeño en los entrenamientos ha sido observado con lupa y aunque el tiempo para demostrar su mayor versión es limitado, la expectativa es que pueda aportar en el momento justo, especialmente en partidos de eliminación directa, donde su talento puede abrir espacios y generar oportunidades claras. Además, su integración en el grupo ha sido positiva, y su disposición para acoplarse a la filosofía del entrenador ha sido fundamental para ganar minutos. El cuerpo técnico liderado por Jardine ha dedicado sesiones específicas para pulir los aspectos tácticos del equipo. Se ha trabajado mucho en la organización defensiva porque se sabe que en torneos cortos, la solidez en la retaguardia es fundamental. No se puede regalar ningún balón ni ninguna oportunidad y por eso la concentración y la comunicación entre los defensores y el portero son temas recurrentes. En las charlas previas a los partidos, a su vez en la zona media se busca un equilibrio que permite tanto la recuperación rápida del balón como la creación constante de juego ofensivo. Jugadores como Jonathan dos Santos y Diego Valdez tienen un rol clave en esta tarea, ya que su capacidad para distribuir el balón y mantener el ritmo del juego puede definir cómo se desenvolve el América en cada encuentro. Además, el estilo de juego que intenta imponer Jardine combina precisión con transiciones rápidas. El equipo busca tener el control pero sin perder frescura en ataque, lo que exige mucho físico y concentración. Para lograr esto, las sesiones físicas en Estados Unidos han sido intensas con ejercicios deseados para mejorar la resistencia y la velocidad, dos factores que serán determinantes cuando el cansancio empieza a ser mela en los jugadores. La preparación física se complementa con trabajo psicológico, ya que se busca que el grupo mantenga la calma y la concentración en momentos de presión, especialmente porque el formato del torneo permite pocos errores y no da segundas oportunidades. La fortaleza mental será tan importante como la táctica o la técnica. Un tema que no pasa desapercibido es la gestión del vestuario. Jardine sabe que en un equipo grande como América, con figuras que tienen personalidad y experiencia, es fundamental mantener un ambiente de respeto y unidad. El técnico ha apostado por una comunicación abierta don cada jugador se sienta escuchado y valorado y don los líderes naturales del grupo ejercen un papel de punta entre el cuerpo técnico y el resto de la plantilla. Es manejo ha permitido que las Águilas no solo estén preparadas en lo futbolístico, sino también que tengan un grupo unido, con sentido de pertenencia y ganas de pelear juntos. La cohesión dentro del vestuario es muchas veces la base de los grandes equipos, y América parece estar construyendo esa química desde ahora. Por supuesto, la afición también juega un papel crucial.
Los Segadores Azul Crema son exigentes pero también saben apoyar y celebrar los esfuerzos del equipo. En Estados Unidos la comunidad mexicana y los hinchas del América se hacen sentir creando un ambiente que motiva a los jugadores y les recuerda que representan a millones. Es respaldo es un combustible extra para los futbolistas que saben que cada partido es una oportunidad para dar alegría a sus seguidores. Las redes sociales y los medios deportivos están atentos a cada movimiento, cada entrenamiento y cada palabra aumentando la presión pero también la ilusión. El América no solo juga por puntos, juga por su historia, por su gente y por es legado que lo convierte en uno de los clubes más grandes del continente. En cuanto a las posibilidades de avance, el equipo sabe que no será un camino sencillo. Enfrentarán rivals con estilos variados que buscarán sorprender y aprovechar cualquier descuido. Pero eso no detiene a las Águilas que han demostrado en otras ocasiones que tienen la capacidad de adaptarse y sobreponerse a las adversidades. La preparación minuciosa, la mezcla de juventud y experiencia y la mentalidad ganadora son factors que juegan a favor. Además, la institución cuenta con un cuerpo médico y técnico que trabaja sin descanso para mantener a los jugadores en óptimas condiciones y evitar lesiones que pueden complicar el panorama. Mientras tanto, en el plano administrativo, la directiva continúa moviendo piezas para fortalecer el plantel. Aunque no se han revelado nombres específicos, se sabe que hay negociaciones activas y que el club está dispuesto a hacer esfuerzos para traer jugadores que realmente eleven la calidad del equipo. La experiencia reciente ha demostrado que no basta con tener buenos futbolistas, sino que se necesita un grupo con equilibrio, compromiso y capacidad para afrontar la presión de un club grande. Por eso cada movimiento en el mercado se analiza con lupa, buscando no solo talento sino también la personalidad necesaria para triunfar en un club con tanta historia como el América. En resumen, todo está en marcha para que América encara esta League's Cup con todas las ganas y la preparación necesarias. La combinación de refuerzos que están llegando o podrían ligar la recuperación de piezas clave. El trabajo táctico y físico del cuerpo técnico y el compromiso de los jugadores son la fórmula que buscan para que este torneo sea un trampolín hacia nuevos éxitos. No es solo un campeonato de verano, es una batalla donde América quiere demostrar que sigue siendo un gigante que no se rinde y que siempre pelea por estar en lo más alto. El ambiente está cargado de expectativas y los ojos de toda la afición están puestos en el primer partido. Es momento en el que comenzará una nueva historia para las Águilas, una que permite emoción, intensidad y por que no más títulos para la vitrina azul crema. Además de todo lo que ocurre dentro y fuera de la cancha, otro aspecto que ha cobrado importancia en el América es la construcción de una identidad clara bajo el mando de André Jardine. El técnico sabe que para competir en torneos tan exigentes no basta con tener talento individual, sino que el equipo debe funcionar como una máquina bien ingresada, don cada pieza se conecta con la otra y don las ideas en el campo se traduzcan en resultados concretos. Es proceso lleva tiempo, pero las sensaciones que ha dado el América en sus últimas presentaciones invitan al optimismo. Se nota un equipo que quiere dominar el balón, que intenta ser agresivo sin perder el control, y que busca constantemente generar oportunidades incluso ante defensas cerradas. La presión de jugar con la camiseta del América también significa que cada error se magnifica. Pero en lugar de hundir al equipo, ha servido para fortalecer el carácter de los jugadores. Jardine ha sabido aprovechar esos momentos difíciles para corregir detalles, insistir en la concentración y preparar a su grupo para la adversidad. Esto es fundamental en un torneo como la League's Cup, donde cada partido puede ser una final y no hay espacio para relajaciones. La experiencia acumulada en encuentros internacionales también ayuda a que el equipo mantenga la calma en situaciones de tensión, algo que será vital en los partidos o eliminación directa. En ese sentido, la confianza en la portería es otro punto a destacar.
Tener ungardameta seguro que transmita tranquilidad a la defensa es una pieza clave. Para que cualquier equipo que aspire a pelear un título. El América ha trabajado mucho para consolidar esta posición con un arquero que no solo ataja sino que también organiza la línea defensiva. Y participa activamente en la salida del balón. Este tipo de portero aporta una seguridad extra que permite al equipo jugar con más confianza. Y asumir riesgos calculados, algo que puede ser la diferencia entre ganar y perder en encuentros tan cerrados. Los líderes dentro del vestuario también han tenido un papel determinante. Más allá de Henry Martin, figuras como Jonathan dos Santos y otros jugadores con recorrido internacional aportan experiencia, guía y estabilidad emocional al grupo. Son quienes ayudan a transmitir la filosofía del entrenador a mantener el orden dentro y fuera de la cancha y a motivar a los más jóvenes cuando las cosas se complican. La combinación de juventud y veteranía crea un equilibrio que jardín busca aprovechar para construir un equipo competitivo capaz de adaptarse a distintas situaciones y estilos de juego. En paralelo, la presión mediática no se detiene. El América es un club que siempre está bajo los reflectores y cada paso que da genera titulares, análisis y debates. Esto puede ser una carga para algunos jugadores, pero para otros es un motor que impulsa su rendimiento. El cuerpo técnico trabaja para proteger al grupo de distracciones, enfocándolo en lo que realmente importa: el partido, la preparación y la entrega en cada entrenamiento. Mantener la concentración en un entorno tan mediático no es fácil, pero es fundamental para que el equipo alcance su mayor versión cuando llegue el momento decisivo. También merece atención la importancia que se le está dando a la recuperación física y mental. En un calendario apretado, con viajes, partidos intensos y altas exigencias, cuidar la salud de los futbolistas es vital. La preparación física no solo incluye entrenamientos para mejorar la resistencia o la fuerza, sino también protocolos de descanso, alimentación y seguimiento médico que buscan minimizar lesiones y mantener a todos en óptimas condiciones. Este aspecto ha sido clave para que jugadores como Henry Martin puedan superar problemas físicos sin recurrir a la cirugía y regresar a la competencia más rápido de lo esperado. Otro punto que genera expectativa es la capacidad del América para manejar la presión de jugar en una sede extranjera.